UKLO 1 year masters. No IELTS required up to 5 years visa. High visa success rate. రీప్లేస్మెంట్ ఓవర్. సో ఒక్కసారి రీప్లేస్మెంట్ అయిన తర్వాత అగైన్ అండ్ అగైన్ అది మళ్ళీ నీ పెయిన్ రావడం అంటూ జరుగుతుందంటారా? See, 95% of the patients లో పెయిన్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది. ఆ 5% ఆఫ్ పేషెంట్స్ లో కొన్ని ఇష్యూస్ రావచ్చు. అయితే ద సర్జికల్ టైం అండ్ ద అవుట్కమ్ అంటే మీకు ఆర్థరైటిస్ డెవలప్ అయిన దగ్గర నుండి ఎన్ని నెలల తర్వాత ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత సర్జరీ చేస్తారో ఆ టైంలో మీ జాయింట్ కండిషన్ ఎలా ఉంటుంది, మూవ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, మీ మజిల్ ఎలా ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ డిక్టేట్స్ హూ గెట్స్ ద బెస్ట్ అవుట్కమ్. ఓకే, చాలా మంది ఓల్డర్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్స్, మై ఓన్ alma mater, they say wait for until it is completely gone out. But the newer generation, the current concept, not only here, in the entire world, the current concept is మీ సిమ్టమ్స్ సిగ్నిఫికెంట్ అయినాయి, మీ పనులు మీరు చేసుకోలేకపోతున్నారు, ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ యువర్ లైఫ్, ద క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఈస్ ఎఫెక్టెడ్, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది ఏజ్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఇట్. ఓకే, సో అదే మీరు బాగా డిలే చేశారు, జాయింట్ స్టిఫ్ అయిపోయింది, మొదలంతా వేస్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి, దట్ పేషెంట్ విల్ హ్యావ్ ఎ పూర్ అవుట్కమ్. సో దట్ 5% ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ యూ గాట్ టు నో. అండ్ సమ్ పేషెంట్స్ విల్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఇష్యూస్, కోమార్బిడిటీస్ ఉంటాయి, బ్యాక్ పెయిన్ కానీ, మజిల్ వీక్నెస్ కానీ, ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, అదర్ కోమార్బిడిటీస్, ఒబిసిటీ, వెయిట్ ఎక్కువ ఉండడం, ఈ పేషెంట్స్ గ్రూప్లలో కూడా the outcome may not be that good. Okay, అది ముందుగానే చెప్తారా? ముందుగానే మనకి పేషెంట్ బట్టి చెప్పొచ్చు. Okay, depending on the patient we can tell, you can estimate. మనకి కొన్ని స్కోరింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి, ఆ స్కోరింగ్ సిస్టమ్స్ లో 3 types of scoring ఉంటుంది. ఓవరాల్ బాడీ వైజ్ how is the patient physically, then you'll see how is the patient doing mentally or emotionally, and third one is joint specific scoring. ఆ మూడింటిని కొలాబరేట్ చేసాం అనుకోండి, టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ యూ కెన్ సే విచ్ పేషెంట్ డస్ వెరీ వెల్. ఓకే, సో ఈవెన్ దాట్ వే ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ వీ క్యాన్ టెల్. ఓకే, దట్ వే ఈస్ పాసిబుల్. సో ఆ 5% ఆఫ్ పేషెంట్ వల్ల పేషెంట్స్ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ 95% ఆఫ్ దెమ్ డూ వెరీ వెల్. అండ్ ద అదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ వాట్ ఎఫెక్ట్స్ ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ ఎ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ అంటే, ఒకటి పేషెంట్ చెప్పాం కదా, రెండోది వచ్చేసి మనం వాడే ఇంప్లాంట్స్, హౌ వీఆర్ డూయింగ్ ద ఇంప్లాంట్స్. అగైన్ దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంప్లాంట్స్, ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ సేయింగ్ ఇట్. కాస్ట్ బట్టి చేంజ్ అవుతుంది, క్వాలిటీ ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, లోపల ఇన్సర్ట్ ఎట్లా ఉంది, సిమెంట్ ఎట్లా ఉంది, సర్జరీ ఎక్కడ చేశారు, ఏ థియేటర్లో చేశారు, ఎన్ని చేస్తున్నారు, ఎవరు చేశారు. ఇలాంటివి వస్తూ ఉంటాయా? లైక్ ఏదైనా సర్జరీ అనగానే నార్మల్ పీపుల్ విల్ చెక్ ఫర్ ఫ్యూ హాస్పిటల్స్, అట్లా వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటాం, ఎక్కడ తక్కువగా దొరికితే అక్కడికి వెళ్ళి ట్రై చేస్తాం. సో వాళ్ళు మీ దగ్గరకు వచ్చి, డాక్టర్ గారు అనవసరంగా వెళ్ళాను, ఇట్లా బాధపడుతున్నాను, మీ దగ్గరకు వచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయా? చాలా సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అట్లాంటి వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? హౌ దే కెన్ సెలెక్ట్ ఎ గుడ్ డాక్టర్? See, the important thing is word of mouth. Okay, patient to patient is always better. నేను ఒక పేషెంట్ చేసాను, ఇప్పుడు నా ప్రాక్టీస్ ఈజ్ ఆల్ డిపెండెంట్ ఆన్ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్. మాకు వచ్చే పేషెంట్స్ అందరూ ఎవరో పేషెంట్ నేను చేస్తుంటాను, వాళ్ళు చెప్పుకుంటారు, వాళ్ళు చెప్పినారు కాబట్టి నా దగ్గరకు వస్తారు. నేను మార్కెటింగ్ అసలు చేసుకోను. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ మార్కెటింగ్, ఐఎమ్ ద బెస్ట్ సర్జన్, ఐఎమ్ ద ఫస్ట్ రోబోటిక్ సర్జన్, ఐఎమ్ దిస్ దాట్ దిస్, ఏమని చెప్పుకోవచ్చు మనం. The more people are marketing, that means I'll stay away. Nothing against them, but that is one thing. So the best, meeku how is the doctor and teliyalante, you speak to somebody who has been already treated by them. Okay, a patient can give you the best judgment. And మన దగ్గర వచ్చేసి unfortunately everybody is a PhD. Okay, మన ఇంట్లో పనిచేసిన వాళ్ళు, చదువుకున్న వాళ్ళు, చదువుకోని వాళ్ళు, అట్లా రోడ్డు పైన తారసపడిన వాళ్ళు కూడా ఇది చేయండి అది చేయండి అని చెప్తారు. ఓకే, బట్ యు ఆర్ ద రైట్ పర్సన్ టు మేక్ ద డెసిషన్. హూ ఇస్ ద రైట్ PhD అంటే, ఫర్ మీ, ఐఎమ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇనఫ్. ఐ హ్యావ్ ఓవర్ 20 years of experience in orthopedics.
I have an authority where I can say I have treated ఇంతమందికి నేను ట్రీట్ చేస్తాను, నాకు తెలుసు ఏ పేషెంట్ బాగా చేస్తాడు, ఏది చేస్తే కరెక్ట్ అని చెప్పాను. It should not be somebody next door who has no experience in treating anybody. Right. So that is a one unfortunate thing here. Second opinions, that's the other thing. Do you think Western world లో ఇన్ని సెకండ్ ఒపీనియన్స్ అయితే అంటారా? ఎక్స్క్యూజ్ మీ, పార్డన్ సార్. వెస్టర్న్ వరల్డ్ లో ఇన్ని సెకండ్ ఒపీనియన్స్ ఉండవు. అవును. వాట్ డూ యూ థింక్ ఇస్ ద రీజన్? మేబీ ఏం చాలా ఉంటాయి, పక్కన అడగడము అది జరుగుతూ ఉంటది కదా. See, there is a way of doing things there. In UK, US, రెండు countries లో I worked for a long time, and the number of times patient comes for a second opinion hardly we see. మన దగ్గరకు వచ్చేసరికి ప్రతి పేషెంట్ ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు చూసుంటారు ముందే. అన్లెస్ నా పేషెంట్ ఆపరేట్ చేసిన పేషెంట్ చెప్తే డైరెక్ట్ వచ్చేస్తారు పేషెంట్, డాక్టర్ గారు మీరే చేయండి అని చెప్పని డైరెక్ట్ చెప్పేస్తారు. అలా కాకుండా వాకింగ్స్ వచ్చారు అనుకోండి, చాలా మంది ఇద్దరు ముగ్గురు డాక్టర్లు అందరూ చూసుంటారు. రీజన్ బీయింగ్ ద ట్రైనింగ్ హియర్. వెన్ యూ లుక్ ఎట్ ద వెస్టర్న్ వరల్డ్, ఒక ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ అవ్వాలంటే యూ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ వే టు బికమ్ ఎన్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్. మన దగ్గర దెర్ ఇస్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ చదవచ్చు, ప్రైవేట్లో చేసుకోవచ్చు, డిఎన్బిలో కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో చేయొచ్చు. See, there are several ways. There are excellent corporates. If the DNB goes to that excellent corporate, he gets trained very well. Okay? But if the same doctor goes to somewhere, the teaching is not of that important, very busy, there is no time for teaching. What they learn, what they get hands-on experience is very poor. So atla మన ట్రైనింగ్ లో there is a significant variation. I can openly say this. Unfortunately, that need to be corrected. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మీరు నా దగ్గరకు వచ్చినా, ఇంకో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా మీకున్న కండిషన్ అదే. హౌ వి సీ విత్ అవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ వాట్ టెల్స్ ఆర్ వాట్ వి ప్రపోజ్ ద ట్రీట్మెంట్ యాజ్. అప్పుడు ఆ ముగ్గురం ఒకటే వస్తాం. నేను చెప్పిన అదే ఉంటుంది, వేరే వాళ్ళు చెప్పిన అదే ఉంటుంది. దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద వెస్టర్న్ వరల్డ్. సో ఇక్కడ మన ట్రైనింగ్ లో కొంచెం చేంజెస్ రావాలి. సో ద మెడికల్ కౌన్సిల్ గానీ, నేషనల్ మెడికల్ కౌన్సిల్ గానీ, దే షుడ్ బ్రింగ్ అవుట్ దోస్ చేంజెస్ వేర్ యు హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ వే ఆఫ్ బికమింగ్ a particular specialty. The training standards should be similar to everybody. That makes a difference. లాస్ట్ టైం ఒక డాక్టర్ గారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా చాలా ఇట్లాంటి మీరు అన్నట్టు ఆ ట్రైనింగ్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో మాకు తెలుస్తుంది. అది ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది అని ఆయన కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు. సేమ్ థింగ్ దట్ వాస్ హ్యాపెండ్ బిఫోర్ ఆల్సో టు మీ. Definitely there is a big difference. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి not against government giving medical colleges or private medical colleges. I'm not against anything. Right. My only ask is you have your colleges, you give them adequate, well trained, educated staff, where you got exposure to the patients. Right. Okay. We will learn from patients. I'm already indebted to all the patients I see, because every patient is a learning experience. If I'm not seeing the patients, I'll not be learning. If I don't have somebody who can teach me that this is what it is correctly, how am I going to learn? I can't read the Google. I can't go on the Google. I can't become a doctor in one line of Google. I have to spend good enough time. Okay, treating the patients, examining, and getting trained under somebody already very well experienced. మన దగ్గర experience ki there is కొదవలేదు. Fantastic doctors are there, very well experienced doctors are there. You need to choose with whom you need to get trained. Right. అలా ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, then the chance of your treatment going wrong is very unlikely. Right. Okay. Correct. And That it was should not clear. be a business. And one other, to all my junior colleagues who are training, who are in the medical field, I would say, don't see as a business. No, see, there's no doctor who is dying without money in this country. Every doctor will do well. Yes, there's go through struggles. But what I'm saying is, you do a good job. You don't have to do any marketing. You don't have to do anything. You do a good job, that patient will bring you all your patients. That is the motive.
You So do a that good was job. amazing. That is the important thing. That was amazing, Right. Andy. So learned a lot from you, sir. That was amazing, Andy. So yeah, knee replacement is మనకి క్లియర్ వచ్చింది. సో వాట్ అబౌట్ ద డిస్క్ రీప్లేస్మెంట్? సో ఇప్పుడున్న జనరేషన్ వాళ్ళు నుంచున్న కూర్చున్న ఐటీ ఎంప్లాయీస్ కాని దగ్గర నుంచి ఐ థింక్ చాలా మంది ఐటీ ఎంప్లాయీస్ ఈ డిస్క్ రీప్లేస్మెంట్, డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ తో బాధపడుతున్నారు అని అనుకుంటున్నాం. ఈస్ దట్ ట్రూ? Yes, recently, definitely because of their profession, the long hours of sitting, inappropriate postures, that is causing the problem. దానివల్ల వస్తుంది ఐటీ ఎంప్లాయీస్. నాట్ ఓన్లీ ఐటీ ఎంప్లాయీస్, డెస్క్ జాబ్ చేసే వాళ్ళల్లో చాలా మందికి ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు అలాగే కాకుండా స్పోర్ట్స్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటుంది. ఏదైనా సడన్ గా లిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ యు నాట్ టేకింగ్ ద రైట్ ప్రికాషన్స్ యూ కెన్ హ్యావ్ ద ప్రాబ్లమ్. సో yes, the incidence is increased, but it doesn't mean that every patient డిస్క్ ఉన్న ప్రతి పేషెంట్ కి సర్జరీ అవసరం లేదు. అగైన్ దాన్ని డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ లో డివైడ్ చేస్తాం. అది మీకు డిస్క్ వల్ల నొప్పి వస్తుందా, లేకపోతే డిస్క్ నర్వ్ మీద ప్రెషర్ చేసినప్పుడు మీకు లెగ్ లో పెయిన్ వస్తుందా, బ్యాక్ లో పెయిన్ వస్తుందా. సో బెటర్ టు సీ ఎ ప్రాపర్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్, better get evaluated properly, and then majority of the times with good physiotherapy, appropriate postural measures, that gets corrected. That was amazing. Unless disc prolapse అయిపోయి extrude అయ్యి nerve పైన pressure cause చేస్తుంది అనుకోండి, and nerve symptoms ఉన్నాయి అనుకోండి, they need surgery. Full stop. There's clear indication there. Okay, there's no point in going here and there avalla vodda ani cheppanavalsina avasaram ledhu. Extruded disc causing pressure on the nerve, causing neurology, that needs surgery. So if that is not the case, nerve symptoms ekkunna kuda, because the spine is dynamic, it is not like a fixed. Dynamic unnappudu entante certain movements will cause the pressure on the nerve, or disc material bayatiki vachinappudu. So that can also manki scan తీసినప్పుడు అంతగా ఎక్కువ అనిపించకపోవచ్చు. But the number of patients who have that problem may be around 20% ఉంటారు. But 80% of the patients you can do treatment only with physiotherapy and medication. And posture correction. Okay. 80% of them will get better. That was amazing. Now we are hearing about chiropractors. What do you say about them? So if we want some freeness or ఏదైనా నిప్పి ఇట్లా షోల్డర్స్ పెయిన్ వచ్చింది, నెక్ ఫ్రీగా ఉండాలి. So nowadays these doctors are we can see more doctors as chiropractors. So is this useful? See, depending upon where you're going, who you're seeing. Ante. Okay. So what is their experience? Everybody can't be a chiropractor. Chiropractic anedi, if you see, it is there in the Western world and US లో ఎక్కువ వాడతారు. తర్వాత మన దగ్గర చాలా తక్కువ ఉండేది. ఇప్పుడు they are increasing, the numbers are increasing. అవును. Because of the need. చాలా మంది పేషెంట్స్ కి బ్యాక్ పెయిన్స్, నెక్ పెయిన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి the problem here is the condition అనేది it is not easy to go like a snap. Chiropractor తగిలినప్పుడు they'll do a snap and get corrected everything. But the number of patients who can come back with other problems are also there. So you have to choose your chiropractor. Okay. Are they able to explain to you what is the problem correctly? From the root. Are they from the root cause ఏంటి, ఆ root cause ని ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే they can do their job. But not every chiropractor is the best. Okay, you got to choose them correctly. Right. For me, I don't have much experience with chiropractic, so that's what. హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇందులో షార్ట్ న్యూస్, లైవ్ న్యూస్, ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీస్ అన్ని అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. Please download Hit TV app. హిట్ టీవీ యాప్ హిట్ టీవీ యాప్ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.